everyone. সবাই ভালো আছো? Yes, sir. Good morning, sir. Okay. Alhamdulillah, sir. So today we'll start chapter 6. আমি চ্যাপ্টার 6 এর কপিগুলো ইমেল করেছি, সবাইকে পেয়েছো? সবাই কি পেয়েছো চ্যাপ্টার 6 এর ইমেজগুলো? Yes, sir. ওকে। So, lecture to sir. Class recording to sir. Class. So, chapter 6 এর class recording কে কথা বলছেন sir? চ্যাপ্টার 6 তো শুরু হবে এখন, ক্লাস রেকর্ডিং এর কথা বলবো কেন? চ্যাপ্টার 6 এর বইয়ের যে ইমেজগুলো পাঠিয়েছিলাম, okay, we can start the class. Any other question on this before we start? Sir, কুইজের রেজাল্ট তো এখনো হয়নি, নেক্সট ক্লাসে পাবো দেখি। We'll try in the next class. ঠিক আছে? So is everyone ready? How many join? 15. Okay. কুইজের খাতা এখন দেখা হয়নি। কুইজ তো না, কি মিড টার্ম। Next class, we'll do in the next class. So I'm starting the class, I'm starting the recording. Can you see the whiteboard? Yes, sir. Okay, so we'll do chapter 6. Chapter 6. This year actually we'll do the introduction to mathematics of finance. Introduction to mathematics of finance. So here actually we'll see how we can calculate the
rate in terms of interest rate, discount, all these things. So we know simple interest simple interest I, if I is the interest, equals to P I N. If you calculate the interest using this formula, so here P is the principal amount, I equals interest rate and N is number of days. Number of days, কত দিন, how many days you are trying to get the interest. So if we know the principal amount, for example, maybe $6,000, interest rate, maybe you know, maybe 10% interest rate. Maybe 10% interest rate. And you have to calculate for how many days. How many days. So there are two ways actually we need to calculate. There are two ways. One is exact method. Exact method divides the number of days by 365. So in that case, n equals to u number of days divided by 365. And there is another way that is called the ordinary method.
divides by 360. So in that case, n equals to actually your days divided by 360. So this is the formula we need to use. So that you স্যার can ব্ল্যাঙ্ক স্যার ব্ল্যাঙ্ক জায়গাটাতে কি থাকবে স্যার? number of days, যে days মনে করো দেয়া আছে তোমার এখানে, সাপোজ এর ইকুয়াল টু স্যার অলরেডি নাম্বার অফ ডেজ 40 উপরে days, স্যার 40 days suppose. So you need to convert, so it is 40 here. So it is 40 days, so you put 40. If it is given 40 here, 40. So you're converting days to year, actually yearly, right? Understand? Yes, Yes, sir. sir. So that is the your two way you can convert, whether you use exact method or you can use ordinary method. So if you use exact method means you just divide by 365, or if you use ordinary, you assume is you divide by 360. It's two way. So you can use any one. So this the year, you convert days to year. So then is interest rate, is yearly interest rate actually. So you're converting days to years. Yes, sir. স্যার স্যার কোন মেথডটা করলে স্যার মানে ইয়ারলি মেথড করলে স্যার? Anyone, তুমি এক্সাক্ট করতে পারো, অর্ডিনারি করতে পারো, বাট কোনটাতে ইন্টারেস্ট রেট বেশি হবে? দুটোকে সেম হুম, কোনটাতে ইন্টারেস্ট রেট এক্সাক্ট বেশি হবে? মেথডে স্যার, এক্সাক্ট মেথডে স্যার। হ্যাঁ, এক্সাক্ট মেথড ইন্টারেস্ট রেট বেশি হবে। So you see which one is good for you. If you work in a bank, you want to give more interest or you want to give less interest, and see which one to follow. ঠিক আছে, both are correct. So we can use any one. So by this way we can calculate the interest, how much interest we can get. Interest, you can calculate the interest I. সিম্পল ইন্টারেস্ট রেট যেটা। Simple interest you can calculate. So what should be our future value? Future value, if my future value is f equals to principal amount plus interest, right? So principal amount plus interest equals to PIN. Then you can make P common, so 1 plus IN. We can use this formula to calculate the future value. So this is the formula we can use, future value.
So you start with your principal amount, then you use interest rate, and you use the duration, that how long. Then at the end of the duration, you can calculate what should be the future value by using this formula. So now let's do one problem. Find the interest and future value of 1460 for 72 days at 10% interest rate using a exact method, B ordinary method. Ordinary method. So you are given one principal amount solution given P principal amount 1460, this amount, and interest rate is given I equals to 10%. So 10% means 0.1, right? Yes, sir. Okay. And N. So N is given in days, 72 days is given. So if we use a exact method, so N equals to how much? 72. 72 divided by
Like 365. So এটা করলে কত আসছে? 72 divided by 365. Okay, keep it is. So in that case, our interest is how much? I P I N. So P is 1460. Interest rate I 0.1 into N. N is how many years? 72 divided by 365 years. So it become year. How much? Can you do the calculation? কত আসে এটা? 28.8. So my interest is 28.8. So here there are two part of this question. One is you need to find the interest, and you have to find the future value. So if my future value is f equals to principal amount plus the interest. So my principal amount how much? 1460, and my interest I'm getting 28.8. So total how much? Or 148.8. 88.8. 148.8 dollars. So this is the answer. In future, I will get 1488.8. 72 days later. So this is by exact method. And if we want ordinary method, what should we do? We just need to change the formula for n. So just change the n only, that's all. So let's say we do a quick calculation. If we use ordinary, so n equals to how much then? 72 by divided by 360. 360 years. So in that case, here should be 360. So what will be your amount then? Do the calculation using 360, see how much. It's 29.2. So it is now become 29.2. And what is yours total amount then? 29.2, and here should be how much? 60. 1460 plus 29.2. So how much? 1489.2. So it should be 1489.2
this much. This should be your future value of ordinary method. So you can see exact method give interest 1488. Ordinary method give the interest 1.1489. So actually ordinary method gives more interest. So you decide which one is suitable for you. But we can স্যার use any. Bolo. আপনি কিন্তু এক্সাক্ট ম্যাথটা এবং সেই অর্ডিনারি ম্যাথটার মধ্যে যখন স্যার যে এনটা বলতেছেন স্যার আপনার ইয়ার বলতেছিলেন যে স্যার মানে 365 একটা হচ্ছে নিচে ইয়ার বলতেছেন একটা হচ্ছে স্যার আবার মানে ইয়ার কেমন স্যার এটা তো ডেইজ এর সবসময়। Interest rate to yearly. ও আচ্ছা স্যার মানে এনটা ইয়ারলি যে স্যার তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট এভরিথিং ইন ইয়ার। হ্যাঁ, যদিও ডেতে দেওয়া থাকবে, বাট ইন্টারেস্ট রেট যেহেতু ইয়ারলি দেওয়া আছে, ডে কে তোমাকে ইয়ারলি কনভার্ট করে ফেলতে হবে। কনভার্ট করার জন্য আমরা 365 দিয়ে ভাগ করছি অথবা 360 দিয়ে ভাগ করছি। ও আচ্ছা 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 ওকে, so let's do one more problem. Find the future value of $5,000 at 10% for 9 months. So আমাদের principal amount is given 5,000. Interest rate is given 10%, that means 0.1. So n. So how to calculate n? Sir, 9/12. Okay, 9 months is given equals to 9 divided by 12. So if you think that we want to use the ordinary method, then how? Days. Here also using days, right? উপরে নিচে স্যার 30 কেন স্যার? 360, right? We are dividing 360. So if you divide 360, that is ordinary method. So actually is 9/12. 3/4.
this is. If you think that you want to use the exact method, you can use 365 here, no problem. So our calculation, future value P plus interest P I N 1 plus I N. So P is how much? 5000 1 plus I 0.1 N 3/4 years. So how much? So 5375. 5375. So this will be our answer. ঠিক আছে সবার? Everybody clear? Yes, sir. Okay. Let's do one more problem. This is the example given in your book. Somebody called Jane received $50 for a diamond at a pawn shop. And a month later, paid 53.5 to get the diamond back. Find the percent interest rate.
So what is the amount received? 53.5. 53.5 is the future value. Yes, So what sir. is the present value is how much? Principal 50. amount 50. He received 50. 50 $50. Yes, sir. And future value is actually he received 53.5. Then duration So 1 month, 1 by 12. 1 by 12 years, right? 1 month. So what if 1 month means a month here, a month. 1 by 12 years. And I need to find the interest rate actually. So if we use just our formula f equals p into 1 plus I n. So everything we know. You can put value here. Then we can calculate the I. So can you do this calculation? See how much is the value of I? Yes, sir. Okay, let's do. সবাই ট্রাই করো I এর ভ্যালু কত আসে দেখো Sir, done. কত আসছে Sir, 84%. 84%. Yeah, should be around there. So let's say you put it here. F equals to 53.5 equals to 51 plus I into 1 by 12. That means 53.5 divided by 50 equals 1 plus I into 1 by 12. Here is 53, here is, so we can calculate this I by 12 equals to 53.5 divided by 50 minus 1. That means 53.5 minus 50. So I by 12 equals to 50 and here 3.5. So from there I equals to 0.84. So our interest rate is 0.84, meaning 84%. This is the answer. হয়েছে সবার? Yes, sir.
Okay. So let's do one more exercise problem. That someone called friend has placed $500 in an employee's savings account that pays 8% simple interest. So someone friend has placed $500 in his employee savings account that pays 8% simple interest rate. So you need to calculate how long will it be in terms of months, in months until the investment amounts to $530. So here the future value is 530. Yes. So everybody please try. Principal amount is $500. Interest rate is 8%. Future he is getting 530. So what would be the duration, time duration in months? Please do your calculation and see how much. And everyone, this is your class performance. You do the calculation, take picture, email to me.
So Shobha, you have to write your name, ID, today's date, and section. Then you take picture and email to me now. Sir, can we see the question? Okay. Can you see? Yes, sir. Okay. So everybody please do this problem. Write your name, student ID, today's date, and send to me. So this is the class performance. Principal amount is given, future value is given, interest rate is given. Need to find the value of n.
Should we leave the answer in months? Yeah, should be month because the question is given, right? They ask you to find in month actually. Okay, sir. স্যার আমাদের 1 মান্থ ইন্টারেস্ট কত হবে এটা বের করতে হবে নাকি স্যার 1 মাসের ভিতরে মানে কত মানে 1 মাসে ক- 1 মাসে কয়দিনের মধ্যে 300 মানে 530 টাকা হয় এটা বের করতে হবে। Question was given. You read the question. কি বলছে কোশ্চেনে? How long will it be? In months, how many months is required? Then your investment will be 530. So you're investing something now is 500. How many months later you will get 530? So what is the question? What you need to find? টাইম জানতে Right. So simple thing. Everything is given except the value of n. So you need to find the value of n. So did you send me the email? Yes, sir. Okay.
সবার হয়েছে? তো বাকি আছো? তো সাকিবের কি প্রবলেম? Sir, I joined late, sir. So what can we do? Sir, এই জন্য পারতেছি না, স্যার। So this will affect your class performance. Anyone else? এনের মানকে স্যার স্যার দশমিক হ্যাঁ, যদি আসে স্যার সেটাকে কি স্যার ডেটে কি নাও লাগবে স্যার? এনের মান যেটা আসে স্যার ওটাই রেখে দেবেন স্যার। n এর মান তো বলা হচ্ছে মান্থস এ নিতে, মান্থস। ওটা কোশ্চেন তো ওটাকে স্যার কোশ্চেন 30 দিয়ে স্যার গুণ দিতে হবে স্যার, বুঝতে পেরেছি। কোশ্চেন দেখো কি বলা আছে। কোশ্চেনে যা বলা আছে তাই করতে হবে। কোশ্চেনে কি বলা আছে? ইন মান্থস। তোমার n এর ভ্যালু কত আসছে? এনের ভ্যালু আসছে স্যার 0.075। এটা কি? এনের মান স্যার এটা কি 0.075 কি? হোয়াট ইজ দিস? ডেজ। ডেজ। আসবে কেন? ইন্টারেস্ট রেট is calculated how? ইন্টারেস্ট সার্ভিস স্যার যে 8%। 8%? এটা কি ডিউরেশনটা কি? ইন্টারেস্ট রেটের কি ক্যালকুলেট কিভাবে করে ক্যালকুলেট? ইন্টারেস্ট রেটের ক্যালকুলেশন কি? আমরা যে ফর্মুলাটা লিখলাম আই এটা আই ইজ আই ইকুয়াল টু স্যার পিআই স্যার, এটা স্যার মানে ইন্টারেস্ট রেট কিভাবে ক্যালকুলেট করে? ইয়ারলি, মান্থলি, কোনটা? স্যার এটা তো স্যার ইয়ারলি ক্যালকুলেট করে ইন্টারেস্ট রেট স্যার। তাহলে আমরা যে কনভার্ট করলাম ফার্স্টে ইকুয়েশন গুলোতে ডে থেকে ইয়ারে নিলাম, কেন নিলাম? ফার্স্ট যে ফর্মুলা we have converted n ফার্স্ট ফর্মুলাতে একবারে ফার্স্টে n কে আমরা এক্সাক্ট মেথড নিলাম, অর্ডিনারি মেথড নিলাম, 360 দিয়ে ভাগ করলাম, কেন করলাম? হয় স্যার ইয়ারলি তো নেওয়ার জন্য স্যার। হুম ইন্টারেস্ট রেট ইজ গিভেন ইয়ারলি। তাহলে তোমার n এর ভ্যালু ওখানে কি কিভাবে থাকবে যেটা তুমি পেলা? ইয়ারলি স্যার ডে হিসাবে হ্যাঁ, থাকবে স্যার। আর ইয়ারলি থাকবে তো, আমরা তো ইয়ারলি ফর্মুলা ইউজ করলাম, ডে থাকবে কেন? সেকেন্ড কোশ্চেনের মধ্যে যে বলছে স্যার হাউ লং উইল বি ইন মান্থস হ্যাঁ, স্যার। 3 মান্থস, তো যেটা আছে সেটাকে মান্থ নিতে হবে। তো স্যার মানে হচ্ছে এন এর মান যেটা আসবে স্যার সেটাকে স্যার আমি আবার তারপর 360 দিয়ে স্যার ভাগ দিব স্যার। তুমি কি আমার ক্লাস শুনো নাকি শুনো না? একটু গোলাই গেছে স্যার না, ক্লাস। গোলা ফেললে তো জিরো জিরো পাবা গোলায় ফেললে। আমরা যে ইন্টারেস্ট রেট ক্যালকুলেট করি, ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করেছি কিভাবে করেছি? আই ইজ ইকুয়াল টু স্যার পিআই স্যার। এখানে আই কি? আইটা কি? ইন্টারেস্ট রেট স্যার। কার? কয়দিনের? এন ডেজ স্যার। ইয়ারলি স্যার। তুমি ব্যাংকে কোনো গেছিলা, কোনো ট্রানজাকশন করেছো? না স্যার। তাহলে বুঝবা কিভাবে, প্র্যাকটিক্যাল জিনিসই তো জানো না। তো আয় যদি ইয়ারলি ইন্টারেস্ট রেট হয় তাহলে আমার ডিউরেশনটা কি হবে? এখানে কি হওয়া উচিত? ইয়ারলি হওয়া উচিত স্যার। ইয়ারলি হওয়া উচিত। সো এভরিথিং শুড বি ইন ইয়ার। So whatever we are using formula is yearly.
But since sometimes you are given n in days, right? ডেজ যখন থাকবো তখন আমি কি করব, তাকে কোথায় নিয়ে আসবো, ইয়ারলি ইয়ারে কনভার্ট করে নিয়ে আসবো। তো এই জন্য আমরা এক্সাক্ট মেথড করলাম, অর্ডিনারি মেথড দেখালাম। কি ছিল ওখানে, এক্সাক্ট মেথডে আমরা কি দিয়ে ভাগ করেছি, একটা 365 দিয়ে ভাগ করছি, আর একটা 365। তো 365 কে ডে দিয়ে ভাগ করছি কেন, কারণ কি এটাকে ইয়ারে নিতে হবে, বিকজ আই ইজ ইন ইয়ার, এভরিথিং ইন ইয়ার। ইয়ারলি তুমি ইনভেস্ট করলে তুমি কত পাবা সেটা তুমি ইয়ারলি ক্যালকুলেট করছো, এভরিথিং ইজ ইয়ারলি। এটা গুলায় ফেললে তো ইউ উইল গেট 0 মার্কস। আমি স্যার এফিসি বলতে স্যার কি আগে যে সূত্র আছে ওটাতে করতে গেছি না স্যার? একই জিনিস, সেম ফর্মুলা, no doesn't matter whether you use another one, same formula, same thing. আর কেউ করেছো? সাবমিট করেছি। ওকে, সময় বলিস। আর কারো প্রবলেম আছে? So everything is yearly, we are calculating in yearly interest rate. So this is called simple interest rate, yearly. So next we will do the compound interest rate. স্যার লাস্ট ম্যাথের সলিউশন করতে আসছে স্যার, যদি একটু বলতেন। This is your class performance, you need to send to me. Next we will see compound interest rate. Compound interest. So compound বলতে আমরা কি বুঝি, তুমি কি জানো? What is the meaning of compound interest rates? Here, Hmm. so here compound means when the interest gets added up to the principal amount. Yes. So basically, simple interest rate we are calculating one rate all over the year. But compound is conversion time. Conversion time is changed. For example, you have invested $1,000 for maybe you are getting
If you are getting 10%, you'll get $100, right? You invest 10%. Simple interest rate, which is simple. So you invest 1 year, simple interest. 1 year শেষে কত পাবো তুমি? এটার ইন্টারেস্ট কত পাবো আমরা? $100. So you think that is as simple interest. 1 year later you will getting 100. সবার ক্লিয়ার এটা? Okay. Now let's say for example I invested $1,000. 6 months. So how much I will get after 6 months? 10% rate. Sir, 50. $50. And here another 6 months, so that means 12 months. So what will be my interest? Sir, another 50. Another 50. Okay, fine. Another 50. So it's simple interest. So now I say no, my interest rate will be calculated half yearly. Everything should be half yearly. So how much I will get? If you invest 1,000, 6 months later, how much I will get? $50, right? Yes, sir. So this is calculation of first to 6 months. But another calculation should be 7 to 12 months, right? I'm saying that my calculation should be done half yearly. So at the end of 6 months, what will be my principal amount? Sir, 1,050. 1,050. And what will be my interest? $10%. কত হবে তাহলে? 10% করবো? You're getting 10% interest rate. রাস্তা স্যার বুঝছে যেটা লাল কেটে কোনটা বুঝো না? যেটা লাল কেটে দিলে ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি বললাম যে আমার ক্যালকুলেশন হবে দুইবার। প্রথম 6 মাসে একটা ক্যালকুলেশন হবে, আর সেকেন্ড 6 মাসে আরেকটা ক্যালকুলেশন হবে। দুইবার ক্যালকুলেশন করতে হবে। আমি বললাম যে আমার সিম্পল ইন্টারেস্ট আমি নিচ্ছি না, আমি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে যাব। হ্যাঁ, রেট 10% থাকবে, বাট কনভার্সন হবে হিয়ার। দুইবার ক্যালকুলেশন হবে। তাহলে ফার্স্ট 6 মান্থসের শেষে আমার ইন্টারেস্ট কত হবে? 50, রাইট? সেকেন্ড 6 মাসে আমার ইন্টারেস্ট কত হবে? 50 হবে? হবে না তো, কারণ আমি তো বললাম আমার ক্যালকুলেশন শুরু করতে হবে এখান থেকে। হ্যাঁ, দিস ইজ মাই কম্পাউন্ড। হ্যাঁ, যে আমি এখন কম্পাউন্ডে যাচ্ছি। আমি আর সিম্পলে নাই, যে আমি বলে দিচ্ছি যে আমার ক্যালকুলেশন হবে বছরে দুইবার, 6 মান্থসে একবার, তারপরে 6 মান্থসে একবার। তো 6 মান্থে যখন আমি ক্যালকুলেশন করব,
I will get $50. Okay, interest. And next 6 months আমি যখন করব তখন আমার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট কত হয়ে গেল? 1050. 1050। তখন 1050 এর উপর 10% রেটে নেক্সট 6 মান্থসের জন্য দেখো ইন্টারেস্ট কত আসে? 105. 6 মান্থসের জন্য তো। হ্যাঁ স্যার 52.5 আসবে স্যার। So should be 52.5 should be আমার ইন্টারেস্ট। সো দেখো এখানে আমি যদি সিম্পল ইন্টারেস্টে যেতাম I get 50, রাইট? এখানে $50 পেতাম, এখানেও $50 পেতাম। সো আমি যখন দুইবার কনভার্সনে যাচ্ছি আমি এখানে $50 পাচ্ছি সেম, বাট নেক্সট যখন আমি কনভার্সন করব আমার কি অ্যামাউন্ট বেড়ে যাচ্ছে না? জি স্যার। অ্যামাউন্ট বেশি হওয়ার কারণে আমার ইন্টারেস্ট আমি তখন বেশি পাচ্ছি। সো এটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন সিম্পল এন্ড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেটের। যে কনভার্সন, কোথায় তুমি কনভার্সন করবা? তো এখানে কনভার্সন কবার হচ্ছে? দুইবার কনভার্সন হচ্ছে, এখানে একবার, এখানে একবার। আর সিম্পল ইন্টারেস্ট রেটে একবার শুধু কনভার্সন, একবারে ওভার দ্য ইয়ার একবার তুমি কনভার্সন করো। ক্লিয়ার? ডিফারেন্সটা বোঝা যাচ্ছে? সেজন্য এটাকে আমরা বলি কম্পাউন্ড। কনভার্সনটা ভেরি করে। তো কনভার্সন যদি ইয়ারলি একবারই হয় দ্যাট ইজ কল্ড সিম্পল ইন্টারেস্ট। কনভার্সন যদি বেশি হয়, যেমন এখানে দুইবার কনভার্সন হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট। ক্লিয়ার? Yes sir. So in the next class we'll discuss this compound interest rate, how we can calculate. Okay, sir. Sir, present, sir. হ্যাঁ, সো আর কিছু বলার আছে আর?